Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your Webster's letter writing book. We have come here to the video number 65, letter writing 65, page number 149 to 150. Dear friends, you are running your business, you are running your service, and suppose customers, they send a letter to you thanking you or something praising about your service, praising about your project. You ask permission, suppose if you want to use that letter for your promotional activities, ask the person, concerned person, whether you can publish it for improving your sales or promotional activities. So, getting permission to use an unsolicited. What do you mean by unsolicited? Solicit means you are requesting. Unsolicited means without any request. Testimonial letters. What do you mean by testimonial letters? Customers, they say your product is good. Customers say your service is good. Customers say how they are benefited from your service and from your product. So, unsolicited testimonial letter. Customers, when they are very much satisfied, they write a letter that they enjoyed. Maybe it may be a hotel, it may be a food, it may be food in a 5-star hotel, maybe it's a party, maybe it is a Sarana stores, you can get some products. So, something which is fine and good, customer is satisfied, he writes a letter on its own. That is called unsolicited testimonial letter. So, these letters, when the company gets it, when the businessman gets it, he wants to use these testimonials as for his promotional activities, for his advertisement activities, for his developing his customer base. So, he wants to publish it. So, he asks permission to the person customers whoever send them unsolicited testimonial letter is asking permission to publish. Testimonial solicited using the above letter as a model may be used as soon as received. Once you ask customers, please send a testimonial letter, if they send a testimonial letter, you can publish it. Okay. Since the customer has signed a release, customer has put a signature, he said, okay, you can use my testimonial letter as for advertisement. Suppose if you get an unsolicited testimonial without you asking, they are sending a testimonial letter, you should send a copy of it to the customer. That letter you should send a copy to the customer, same back to the customer with a cover letter asking permission to use this testimonial letter for promotional activities. Don't assume you can use a testimonial just because someone sends you a compliment or praise. See, I am a teacher. Somebody sends a letter to me saying that my teaching is good. It doesn't mean that I can immediately publish it. I should ask permission from them. Some clients may not want their competitors to know you are their vendors. Some people, they don't like to say or be or prefer to be, customers. Others might personally willing to endorse you. Some may endorse. Okay, this is good, but their company policy doesn't permit making such endorsements. Getting permission in writing from the customers, from the persons who have given testimonial is very important. Even if the testimony is glowing, is the safest best. So, structure of the letter should be thank them for the compliment, thank the customers for praising your service or praising your product, thank them first. Ask permission to use the customer's comments. So, you should ask the permission from the customers to use their praising words or testimony that the product is good, the food is good, the hospitality is good, treatment is good. So, you should ask permission from them to use this testimonial letter. Explain where and how you will use them. You should say how you are going to use the testimonial letters which they have praised on your product. Whether it is in website, whether it is in paper, whether it is in television. Ask for permission in writing. You have to ask them permission in writing. So, the handy phrases would be thanks so much for your kind words. Thanks so much for your kind words. Our customers saying good about you and your product, you have to say them thanks so much for your kind words. May I use your glowing words as a testimonial? Can I use your words as a testimonial?
or can I use the following quote from your letter on my website? Can I quote the words on my website? So you're asking permission. So here's a letter. A customer writes a letter to the businessman. The businessman sends back the letter to the customer stating that, can I use this letter which you have sent to me praising my product and my service? Can I use it for promotional activities? Can I use this testimonial letter for promotional activities? So he is endorsing the permission letter also that the customer is giving to him. So Mr. Steve Can has written to Mike Hernandez, I never did get around to thanking you for your letter of 8/15 copy, so thanks. So I am very grateful for sending me a letter praising high about my product. I would like to quote from this letter in the ads. So the words which you have used, which you have praised about me and our product, I want to put it in for advertisements. I want to put it in my brochures. I want to use those praising words which you have sent to me in direct mail packages and for other promotions. I used to market my writing services with your permission. So this writer is the person who writes is a great writer. Of course, if this is okay with you, would you please sign the bottom of this letter and send it back to me in the enclosed envelope? So he also writes a letter adding that the customer should fill in. What should he fill in? You have my permission to quote from the attached letter in advertisements, in your brochures, in your mail and other promotions used to market your freelance writing service. So this gentleman is a writer. Somebody has wrote that this gentleman is a great writer. So he writes a letter to that gentleman asking him permission to publish his praising words. And also he says the customer doesn't mind, whoever the fan doesn't mind using these words. So tips for requesting permission to use a testimonial. Thank them for the compliment. Compliment means what? They are praises. If you are writing months after the fact, mention that your thank you is belated. Say that your thank you letter is belated. Suppose if it is time is almost quite 10 days or 15 days or 1 month. Ask permission to use the customer's comments. You have to ask the permission from the customers to use their comments for your promotional activities. Explain where and how you will use them. You have to tell in what are the sources and what are the media which you are going to use their words. Ask for the permission in writing. So in writing you have to ask their permission. Hope you are able to understand. So seeking, getting permission to use an unsolicited testimonial letter is very important. நண்பர்களே, வெப்ஸ்டர்ஸ் இங்கிலீஷ் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 65, பேஜ் நம்பர் 149, 150, லெட்டர் ரைட்டிங் 65. கெட்டிங் பர்மிஷன், அனுமதி பெறுதல். டு யூஸ் அண்ட், உபயோகப்படுத்த. அன்சாலிசிட்டட், சாலிசிட்டட் என்றால் என்ன? வேண்டி விரும்பி அடக்கத்துடன் கேட்பதை சாலிசிட்டட். அன்சாலிசிட்டட் என்றால் என்ன? கேட்காமலே கிடைக்க பெறுகிற. டெஸ்டிமோனியல் என்றால் என்ன? அத்தாட்சி, கடிதங்கள். ஸோ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன். என் கம்பெனியில் ஒரு சில பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுகிறேன். என் பொருள் நன்றாக இருக்கிறது, என்னுடைய சேவை நன்றாக இருக்கிறது என்று வாடிக்கையாளர்கள் தானாக கடிதம் எழுதுகிறார்கள். அந்த கடிதத்தை நான் பிரசுரிக்க வேண்டும் பத்திரிகைகளிலே. அதன் மூலமாக எனக்கு வியாபாரம் கிடைக்கும். ஆக எனக்கு என்னுடைய நிறுவனம் நன்றாக இருக்கிறது, சேவை நன்றாக இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிற அந்த வாடிக்கையாளனுடைய கடிதம் தான் டெஸ்டிமோனியல். அன்சாலிசிட்டட் என்றால் என்ன? நான் கேட்காமலேயே பாராட்டு கடிதம் கிடைக்கிறது. அந்த பாராட்டு கடிதத்தை நான் வியாபாரத்துக்கு பயன்படுத்தலாமா, அல்லது என்னுடைய வெப்சைட்டிலே பயன்படுத்தலாமா, இணையதளத்திலே, அல்லது என்னுடைய நோட்டீஸிலே பயன்படுத்தலாமா என்று அவர்களிடம் அனுமதி கோரக்கூடிய கடிதம். ஸோ நண்பர்களே, டெஸ்டிமோனியல் சாலிசிட்டட். சாலிசிட்டட் என்றால் என்ன? என் வாடிக்கையாளர்களிடம் கேட்கிறேன், என்னுடைய சேவை எப்படி இருக்கிறது, நன்றாக இருந்தால் சொல்லுங்கள், அதை 4 பேருக்கு நான் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கிறாய். ஸோ டெஸ்டிமோனியல் சாலிசிட்டட் யூசிங் த above letter as a model may be used as soon as received. ஆக அவர்களிடம் கேட்டு கடிதம் பெற்று உடனடியாக பிரசுரித்துக் கொள்ளலாம். Since the customer has signed a release. If you get an unsolicited testimonial,
கேட்காமலேயே ஒரு பாராட்டு அத்தாட்சி கடிதம் கிடைக்கிற பொழுது யூ ஷுட் சென்ட் a copy of it to the customer. அதை வாடிக்கையாளரிடம் திருப்பி ஒரு கவரிங் லெட்டரில் அனுப்பி ஆஸ்கிங் பெர்மிஷன் டு யூஸ் இட், உங்களுடைய அந்த பாராட்டு கடிதத்தை நான் பிரசுரிக்கலாமா என்று அனுமதி கோருவது. Don't assume you can use testimonial just because someone sends you a compliment. Compliment என்றால் என்ன? பாராட்டுக்கள். ஒருவர் பாராட்டுக்கள் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் என்கிற காரணத்தினாலே உடனடியாக அதை பிரசுரிக்க முடியாது. Or praise. Some clients may not want their competitors to know or are they vendors. சில பேர் தங்களுடைய பேர் பத்திரிகையிலே விளம்பரத்திலே வருவதற்கு விரும்பாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அந்த கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், thank them for the compliment. அவர்கள் வாடிக்கையாளர் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார், நன்றாக இருக்கிறது உங்களுடைய சேவை என்று, அவருடைய பாராட்டுக்களுக்கு நன்றி என்று சொல்லு. ஆஸ்க் பெர்மிஷன் டு யூஸ் த கஸ்டமர்ஸ் கமெண்ட்ஸ். அந்த வாடிக்கையாளர்கள் உன்னை பாராட்டி சொன்ன அந்த வார்த்தைகள், கடித வடிவ வார்த்தைகளை நான் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாமா வியாபாரத்திற்கு என்று கேட்க வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் வேர் அண்ட் ஹவ் யூ வில் யூஸ் தெம். எப்படி, எதன் மூலமாக வாடிக்கையாளர்களுடைய பாராட்டுக்களை நீ பிரசுரிக்கப் போகிறாய் என்பதை நீ சொல்ல வேண்டும். ஆஸ்க் ஃபார் த பெர்மிஷன் இன் ரைட்டிங். எழுத்து மூலமாக அவர்களுடைய அனுமதியை நீ கோர வேண்டும். இந்த பேண்டி ஃப்ரேசஸ் தொடர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் யோர் கைண்ட் வேர்ட்ஸ். உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகளுக்கு நன்றி. மே யூஸ் யோர் க்ளோயிங் வேர்ட்ஸ் as a testimonial. உங்களுடைய பாராட்டு வார்த்தைகளை நான் அத்தாட்சியாக எடுத்து கொள்ளட்டுமா? கேன் ஐ யூஸ் த ஃபாலோயிங் கோட் ஃப்ரம் த யோர் லெட்டர் ஆன் மை வெப்சைட். நீங்கள் எனக்கு பாராட்டிய அந்த செய்தியை நான் வெப்சைட்டிலே, இணையதளத்திலே பயன்படுத்த முடியுமா என்று கேட்கிறார். ஸோ இங்கே ஸ்டீவ் காகன் என்பவர் மைக் ஹெர்னாண்டஸ்க்கு என்ன எழுதுகிறார், மைக் ஹெர்னாண்டஸ்க்கு என்ன எழுதுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த ஸ்டீவ் காகன் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல எழுத்தாளர். இந்த மைக் ஹெர்னாண்டஸ் அவரை பாராட்டி ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். இந்த எழுத்தாளரான ஸ்டீவ் காகன் சொல்கிறார், நான் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் என்று நீங்கள் பாராட்டி இருக்கிறீர்கள். உங்கள் பாராட்டுகளை நான் என்னுடைய விளம்பரத்துக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாமா? அதன் மூலமாக என்னுடைய வியாபாரம் பெருகும் என்று அனுமதி கோருகிறார் இந்த ஹெர்னாண்டஸிடம். Dear Mike, I never did get around to thanking you for your letter of date 5/12, so thanks. நீங்கள் அனுப்பிய அந்த பாராட்டு கடிதத்திற்கு நன்றி. I would like to quote from this letter in the ads. நீங்கள் எனக்கு பாராட்டிய விஷயத்தை என்னுடைய விளம்பரத்திற்கு, ப்ரௌச்சர், என்னுடைய அட்டவணைக்கு, டைரக்ட் மெயில் பேக்கேஜ், இணையதளத்திலே பயன்படுத்துவதற்கு, மேலும் மற்ற வியாபார விளம்பரத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். I used to market my writing services. என்னுடைய வியாபாரத்திற்காக, விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். வித் யோர் பெர்மிஷன், உங்கள் அனுமதியுடன். இஃப் திஸ் இஸ் ஓகே வித் யூ, உங்களுக்கு சரி என்றால், வுட் யூ ப்ளீஸ் சைன் த பாட்டம் ஆஃப் திஸ் லெட்டர் அண்ட் சென்ட் இட் பேக் டு மீ இன் த என்க்ளோஸ்ட் என்வலப். உங்களுக்கு நான் உங்கள் பாராட்டை விளம்பரப்படுத்தலாம் என்றால், கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இன்னொரு சான்றிதழுக்கு நீங்கள் கையெழுத்திட வேண்டும். அந்த கையெழுத்திலே நீங்கள் என்ன எழுதியிருப்பீர்கள் என்றால், யூ ஹேவ் மை பெர்மிஷன் டு கோட் ஃப்ரம் த அட்டாச்ட் லெட்டர் இன் ஆட்ஸ். என்னுடைய பாராட்டுக்களை உங்களுடைய விளம்பரத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். ப்ரோச்சரில், மெயிலில் அண்ட் அதர் ப்ரொமோஷன் யூஸ் டு மார்க்கெட் யோர் ஃப்ரீலான்ஸ் ரைட்டிங் சர்வீசஸ் எப்படி வேண்டுமானாலும் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம். ஸோ இந்த டிப்ஸ் ஃபார் ரெக்வெஸ்டிங் பெர்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிமோனியலில் தேங்க் தெம் ஃபார் த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், அவர்களுடைய பாராட்டுக்களுக்கு நன்றி என்று சொல்ல வேண்டும். இஃப் யூர் ரைட்டிங் மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் த ஃபேக்ட் மென்ஷன் தட் யுவர் தேங்க்யூ இஸ் பிலேட்டட். பல மாதங்கள் கடந்து நன்றி கடிதம் எழுதுகிற பொழுது காலம் தாழ்த்தி நன்றி கடிதம் எழுதியதற்கு மன்னிக்கவும் என்று மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ஆஸ்க் பெர்மிஷன் டு யூஸ் த கஸ்டமர்ஸ் கமெண்ட்ஸ். வாடிக்கையாளர்களுடைய அந்த பாராட்டுக்களை நான் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாமா என்று அவர்களிடம் அனுமதி கேளுங்கள். எக்ஸ்பிளைன் வேர் அண்ட் ஹவ் யூ வில் யூஸ் தம். எங்கே, எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று நீங்கள் விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். ஆஸ்க் ஃபார் த பெர்மிஷன் இன் ரைட்டிங். எழுத்து மூலமாக வாடிக்கையாளர்கள் உங்களை பாராட்டியதை நீங்கள் அச்சிடலாமா என்பதை எழுத்து மூலமாக அவர்கள் அனுமதியை கோருங்கள். Hope you are able to get it. Thank you very much.